Hi everyone, this is Pete. Welcome back to Sorcery Saga, Curse of the Great Curry God, where last time we looked at just the sort of first tutorial dungeon and a bit of plot setup. So from here, we're hopefully going to start seeing what we're supposed to be doing for the majority of the game. So, like I mentioned last time, I'm going into this game pretty much blind, so I'm going to be sort of fumbling around and discovering things as we go. So, follow along with me. So, go to Smile Curry. This was Puni, who we met last time, who has some sort of connection with the Great Curry God. And Pupuru, who got kicked out of school for letting a small fluffy thing bite her teacher. As I recall, the original Vita release of that, there was a limited edition that actually came with a bowl and a spork like that for eating curry. I think it came with a bib as well. Is this going to be a case of the big curry chain actually turning out to be evil? That's quite a common theme in Kupal Heart games actually. Fairy Fencer F had quite a lot of that going on. It's a good beard. ご覧の通りですよ。入り口に飼われている妙なペットを捨てたら少しは客が入ってくるのではありませんかな。ペットですか？うちは何も飼っていませんが。お宅には閑古鳥がない。 The guy on the right is reminding me slightly of Sherman from Fairy Fencer. まあ、お宅の客は全員うちの店の常連になってくださいましたから、今さら何をしようが戻ってこないと思いますがな。Man on the left is bad. みんなじゃないよ。変なこと言わないで。プルちゃん。なんだ小娘が。僕はこのお店の常連だよ。おじさんこそ誰よ。それが人に物を尋ねる態度か。礼儀のなっていない小娘だな。これだから最近の若いもんは。知りたいなら教えてやろう。わしこそが大手カレーチェーン店そこそこ一番のオーナーゴルダー。 Yeah, we're clearly going for a conflict between charming local business and big corporate behemoth, aren't we? 新しくできたお店の。そうだ。お前も知っているだろう。あの行列を。確かにすごい並んでたけど。わしはな、この時代遅れに事実を言ってやっているんだ。こんな古臭い個人経営の店は今のニーズに合っていないとな。こじゃれた店舗にインパクトあるメニュー、どこでも食べられるという気軽さ、それが今客から求められているものだ。 He's not わし wrong. の店はそういったお客様のご意見を生かして大きくなったのだ。その証拠に見てみろ。わしの店には行列ができ、リピーターも He's just being a bit of a dick about it. この店に客は入っているか。本当に美味しいお店はお客さんに愛されるもん。今はちょっと新しいお店に行ってるだけ。お客さんは絶対戻ってくるよ。おいしい。
笑わせるなそこらの一般人に味の違いなんてわかるわけないだろう。いいか、今の客層のほぼ全てがそういった連中なんだ。安くて早い有名な方に流れるに決まっているだろう。そんなこと言えるのは今だけだよ、おじさん。 I will prove you wrong with the power of locally sourced curry. スマイルカレーには起死回生の秘策があるんだから。なんだと。一度食べたら虜になっちゃうすっごいカレーなんだから、後で悔しがればいいよ。プルちゃん。それは怖いぜひそのすごいカレーとやらを食べさせていただきたいですな。本当にそんなものがあればですがなもしその秘策を使っても店が潰れてしまったら I'm sensing what our epic quest is gonna be. うちへ雇ってやっても構いませんぞ。ただし清掃員としてですがな。ゴーツコ親父からギラギラのカレー電波が出てる気持ち悪いかも。 We've all radiated a rancid carryover at some point or another. 礼儀知らずの小娘どもめ、こんな程度の低い客しか来ないチンケな店が潰れるのは時間の問題でしょうな。 He is pretty obnoxious though. 塩まこう塩。 I agree. 何なのあのおじさん、ムカつく。カレー屋さん、あんなやつの言うことなんか気にすることないよ。スマイルカレーがあんなお店に負けないって僕。ありがとうププルちゃん。でもね、ゴルダールさんの言うことも本当なんだよ。言葉はちょっと悪いけどね、うちのような個人経営の店には厳しい時代なんだ。ああいうチェーン店ができちゃうと、うちのような店はやっぱり不利なんだよね。このままこの What you need is some lollies looking for adventure. 店を閉めることも考えないと。 Fortunately. そんな諦めちゃダメだよ。そのうちお客さんも戻ってくるよ。今が踏ん張りどころだよ。ありがとうププルちゃん。もう少し頑張ってみるよ。カレー屋さん、お店閉めちゃうつもりだ。さっき言ってた起死回生の秘策。どうしよう。今さらハットリでしたなんて言えないよ。さっきのププルちゃんかっこよかったよ。なんだかちょっとすっきりしたよ。グーグー。こうちゃん何？さっき魔導の塔で拾ったカレーの本？そうだ、これだよ。カレー屋さん、これカレーの本なの。この中にきっと秘策があるよ。新メニューのヒントとか。新メニューのヒントか。そうそう、絶対あるよ。起死回生の秘策は。 Do excuse the sound of the motorbike outside if you can hear that. ププルちゃん。でもププルちゃんにだけ Just drive away. 任せるわけにはいかないね。元はといえばうちとそこそこ一番さんの問題だったんだし、僕もププルちゃんのお手伝いをしないと。 There we go. Now they've gone. でも言い出しっぺは僕だし。新メニューはププルちゃんにお任せするけど、それ以外のことをね、何か僕にできることはあるかな。いつも通りお店をやっててほしいな。いつでも美味しいカレーが食べられるように。あ、そうだ、僕がいろんな食材を持ってくるから、それでカレーを作ってくださいっていうのはどうかな。とってもいいね。たくさん持っておいで。本当？カレー楽しみ。すっごくやる気出てきた。プニーも You're very chipper for someone who got suspended from school. プニーも一緒に食べようね。君もおいで。
but it's nice to be positive. そうだププルちゃん、今日はタダでカレーをごちそうするよ。ププルちゃんはいつもうちのカレーを美味しいって食べてくれるからね。僕からのささやかなお礼だよ。ププルちゃんのお友達も食べていって。さあ座って座って。ぐーごちそうになるかも。こんなに優しいカレー屋さんを悲しませるなんて、起死回生の施策なんとしても本当にしなくちゃ。いらっしゃい。今日はどうする？ Alright, what have you got to offer? Not that much. そうか、残念だな。いらっしゃい。今日はどうする？カレーってすごいよね。カレーに入れれば何を売ってくれるのかな。そうか、残念だな。いらっしゃい。今日はどうする？ Okay, we'll leave that for now. またおいで。絶対カレー屋さんを助けて、あのおじさんをギャフンって言わせてやるんだから。グーグー。この本にいいヒントがありますように。とっても古そうな本かも。由緒正しいカレーの歴史の本とか、いろんなカレーのレシピが載ってたりして。どれどれ、早速。ん？どう？読めない。こんな字見たこともないよ。お困りのようだな。誰？ You look suspicious. 私はエターニャ。ただの知らない美少女占い師だ。そこで商売をさせてもらってお You're る。 kind of cute though. 占い師さん？美少女が抜けておるぞ。占い師さん、僕この本を読みたいんだけど、文字が読めなくて困ってるの。どれ？貸してみよう。この本は古代カレー語で書かれているようだ。読めるの？お願いします。よかろう。結論から言うと、この本は伝説の魔導カレーのレシピだ。 I would like to eat that. 伝説の魔導カレー？究極食材を集め、摩訶不思議カレー糖で調理せよとある。摩訶不思議カレー糖ってあの入らずと言われる曰く付きの森の奥にあるあの塔だ。何それ、なんかすごそうなカレー。なんかではなく、すごいのだ。頭に伝説がついているくらいだからな。へえ、僕とんでもないもの拾っちゃった。あ、そんなにすごいカレーなら美味しいに決まってるよね。スマイルカレーのメニューにしたらお客さんも戻ってくるし、大繁盛間違いなしだよね。どこも真似できない伝説のカレーなんだし、僕究極食材を集めて魔導カレーを作るよ。簡単に言うが、究極食材がどこにあるのか知っておるのか？ No, but I feel you probably are going to help us out with that. 知らない。やはりな。どれ、首を突っ込んだついでだ。おう、ここに書いてある。ふむ、カチコチン洞窟の亀水晶人参。あ、ちょっと待って。いっぺんに言われても覚えらんないよ。まずはおぼろの森の先にあるカチコチン洞窟に行って亀水晶人参を取ってこい。亀水晶人参はクリスタートルの背に生えている。ってことはそのモンスターを倒せばいいんだね。 Yep, I'm sure it's that い simple. ろいろ教えてくれて本当にありがとう。また食材の場所を教えてもらっていいかな？
ああ、わしはだいたいここにおるからな。いつでも来るがいい。お礼は礼ならば、いや、なんでもない。礼は良い。でもどうしてもというなら、そうだな。究極食材を集める道中の話を聞かせてくれ。お前の話は面白そうだからな。Again, something that would be nice in reality is people who accept payment in stories of your adventures. そんなんでいいの？よい。まあ、たまにはうちに来てくれると助かるが。わかった。旅の話をたくさんお土産にするね。怪しいかも。You and me both, Bernie. どうしたの？ Does she have a rancid curry aura? ちょっと信用できないかも。まあ、戦術をなりわいにしておるものなど普通に怪しいだろうからな。それは十二分に理解しておるぞ。違う、そんなのどうでもいいかも。じゃあどうしてそんなこと言うの？困ってるとこを助けてくれたのに。大カレー神様が嫌い。 Oh, a blasphemous curry aura. 来てるかも。大カレー神？お前、その名をどこで知った？あ、エトーニャも大カレー神様知ってるの？教える必要なんかない。行こう、ププル。ちょっとポニー、ごめん、僕たち行くね。本当にありがとう。伝説の魔導カレーだと。 Oh no, evil man found サ out. クなんぞただのハッタリと思っていたが、あの小娘をつけて正解だったな。そんな強烈なキャッチコピーがつくものをニコリの新メニューにされては厄介だ。伝説の味か。あんなちんけな店で出すよりうちで出す方が伝説の名も引き立つだろうに。そうだ、伝説のカレーはわしの店にこそふさわしい。 You'll never take my curry, あ Goldel. の小娘についていけば究極食材とやらが手に入る。そこで魔導カレーで大儲け間違いなし。究極食材はわしのものだ。ママ、あの人。見ちゃいけません。He is a bad man. Good girl. Alright. So, we've opened up the My Room system. 究極食材を集めて摩訶不思議カレー島に行くんだって。なんだかワクワクしてくるね。グー、カレー屋さん喜んでくれるかな。グーググー。え、摩訶不思議カレー島のこと？グググー。摩訶不思議カレー島はね、この世界の中心にある不思議な塔の名前なんだよ。塔の周りにはキテレツの森っていう森があってその森はとっても迷いやすくって I like this world 絶対 already. に塔にはたどり着けないんだって。古くからそんな言い伝えが信じられている。 They like curry and they name things rather practically. でももしかしたら。ププル、私リーリカだけど。ちょっと待って、今開けるから。こんばんは。クークー。こらクーちゃん、ちょっとあっちで待っててね。グミ。こんな時間にどうしたの？今日はそのあんなことがあったじゃない。だから僕のこと心配してきてくれたの？うん。でも思っていたより元気そうだわ。今日はいろんなことがいっぺんに起こったからね。しょげてなんか That い must ら be れないわ。 nice. あのね、僕伝説の魔導カレーを作ることにしたんだよ。伝説のカレー？そう、そのカレーをスマイルカレーの新メニューにするんだ。ププルはスマイルカレーさんが大好きだものね。
カレー屋さんこのままだとお店閉めちゃうみたいだし。最近チェーン店がオープンしたせいかしら。やっぱりああいうお店は厳しくなってしまうのね。そうみたい。だから僕が魔導カレーを作ってそこいちのおじさんをギャフンと言わせてやるんだ。え、誰ですって？そこそこ一番のオーナー。もしかしてオーナーシェフのゴルダールさん？そう言ってたかな。あのオーナーあんまりいい噂を聞かないのよ。目的のためには手段を選ばないというか、汚いことを平気でやるというか、一代であそこまでお店を大きくした人 I feel like this sort of corrupt corporation thing is quite a common narrative thread these days. It seems to be something that's sort of fairly universal around the world as well, so I guess it's as much of a concern in Japan as it is for other places around the world, unfortunately. 心配で私の寿命が縮んじゃうわ。応援してくれるリリカのためにも成功させなくっちゃね。今日はわざわざありがとう。そこまで送っていくよ。大丈夫。今日は疲れたでしょ。ププルはゆっくり休んで。そう？じゃあおやすみ。おやすみなさい。Lilica is nice. We like her. クーちゃん、そうだね。お腹減ったよね。そうだ。さっきの続きなんだけど。明日ちょっと摩訶不思議カレー島へ行ってみない？僕に考えがあるんだよね。I feel it probably won't be that easy. Alright, so my room is for adventure preparation. So you can store stuff that you've managed to bring back from dungeons. Install your money. Right, you can set up your skills as well. Okay, that's interesting. So rather than magic points, you've got a limited number of skills. Okay, so... Alright, how do we learn that skill then? Do we use the book? It'd help if I went into the right menu, wouldn't it? Fire book, teaches fire magic. Use. Yeah, there we go. Okay. So now, presumably, we can go to study desk, equip fire. That lets us use it 3 times. We're currently at 1-star proficiency, so presumably that will get better the more we use it, I guess. No other costumes in the minute. Guess we'll unlock those as we go. Alright, let's store all my money away. Just so we don't lose any. Anything in the box? No. You shall not pass. 今の声はクーちゃんも聞こえた？ねえ、僕魔導カレーのレシピを持ってるんだけど。You don't have the ingredients though, do you? それでもダメなの？究極食材を持たずにキテレツの森へ入る。 Told you. 立ち去るんだぞ。迷いの森なんて迷信だと思ってたのに。
もしかしたら究極食材じゃなくても摩訶不思議カレー糖で作れば魔導カレーになるかもってちょっと思ったり、あのおじさんが何したってこっちが先に作っちゃえばノープロブレムとか思ったり、でも糖にたどり着けないんじゃな。レシピも持ってるしいけるかなって思ったんだけど、やっぱりズルはダメってことかな。よーし、地道に究極食材を集めよう。改めてやるぞー。あらら、町に帰ろうか。そういえば昨日はバタバタしてて伝説の魔導カレーのことカレー屋さんに言うの忘れちゃったな。くーちゃん、帰ったらカレー屋さんにご飯食べに行こう。くー。電波受信中、電波受信中。今日のププルのカレー電波は新しいこと始めるときってワクワクドキドキするよね。ププルは今日も絶好調かも。すっごく楽しみなんだ。くーちゃんも楽しみだってさ。ごちゃごちゃした電波も受信したかも。Yeah, I'm getting that impression too. ごちゃごちゃした電波？ Nope. でもこれからごちゃごちゃ電波。 Is Ku the great curry god? メロメロで暑苦しくてキンキンしててのんびり。こう出かけた先に何かあるってことかな。とってもやかましくなるかも。なんだろう。ここ？ Probably monsters, mazes, and loot, I'm guessing. そうだね。考えてもわかんないしね。それじゃあ行ってくるね。頑張って。行くよ、くーちゃん。レッツゴー。気をつけてね、ププル。陰ながら応援してるからね。Alright, I said drop by Smile Curry. 今日はどうする？何か買っていくかい？ Okay, so you can't buy stuff with stuff you've got in your bank, so you need to actually withdraw it if you want to go and buy stuff. 残念だな。 Worth remembering. 今日は I will almost certainly forget that. あまり無理はしないようにね。またおいで。Non sequitur nonsense between characters. Okay, so plenty of in-game reference material as well. 読みに来たの？どの本にする？ Have we got anything in here? Nope. ププル、本を読みに来たの？ププル、本を読みに来たの？ Okay. Oh, right, so these must be special effects you can add to things, I guess? Wow. That's a lot of them. There's some interesting effects in there. That Mega Risky one's quite interesting. So it sort of makes you more of a glass cannon. Alright, this is looking like it's going to be a really interesting game. So
So I know it's been very dialogue heavy so far, but that's nothing unusual for a Compile Heart game. So from now, because we've unlocked the world map, I guess we will actually start heading off to dungeons. So Oboro Forest, we're going to have to work our way through there to get to the Rock Hard Cave, I guess. So, well, that's today's job, I guess. どこに行く？ Do like the music in this game. ここに行くよ。ここに行くよ。 Alright, let's explore. Right, yeah, so that's what I was talking about earlier, where Ku is kind of the replacement for the standard roguelike hunger system. So presumably that bar at the top of the screen is going to decline over time as he gets hungry, maybe? Possibly? I don't know. Yeah, there we go. Starting to go down already. And so we need to keep him fed by giving him items we don't need. So like most mystery dungeon type games, it looks like we keep things like our equipment and such like, but your level resets when you start a new adventure each time. That makes sense. Alright, so we picked up a few things there. Let's see what they are. So we've got some rice. We've got an unidentified staff. And we've got an identify scroll. Or an assay scroll, I should say. Alright, so let's use that. And then we can use that on there, I guess. Right, so that staff is actually a ladle. Is that better than what we got? Yes. So it's better magic power, but the same everything else. So you may as well equip that. And we'll give Ku some of that rice as well to see what happens there. So if we go rice, throw, there we go. Alright, leveled him up already. So it said he gets some new skills every few levels he gets. Was it every 3 levels? I can't remember. I'll throw that at him. No, nothing else from him yet. It's quiet. Too quiet. There's a monster. Die. Noblin. Knob. I'm expecting some bad food puns from enemies and items in this game. Do not disappoint me, Compile Heart. Big room. I like that these rooms aren't just your standard sort of... oh, get out of the way. Oh, he helps you out in combat as well. That's useful. Very nice. But that uses up a lot more of his strength. Okay, so... you don't necessarily want to do that. What was I saying? Oh, right, yeah. I like the fact that the room layouts, they aren't just sort of standard quote-unquote dungeon-type rooms. They're not just squares and rooms. So this is a forest, so we've got some quite interesting layouts going on. That reminds me a little bit of Meikyu, which I covered on Moe Gamer a few months back.
That was a first-person dungeon crawler. It wasn't a roguelike or anything, but it was from Compiled Heart again. And one of the nice things about that is that, unlike a lot of other first-person grid-based dungeon crawlers, it did have some quite sort of natural-looking maps. So if you looked at them from the top, they were they weren't just sort of corridors and rooms and things. They were like what we've got here. So like when you were in a forest dungeon, it looked a bit like what a forest map might look from above and so on. So, okay, so he's leveled up and he's learned something. So he can now combine and craft equipment for me. So what does this do? So can I take that and infuse it with something? What happens if I combine it with a knife? I get a ladle, which is what I've already got. Okay, so that's no good. What about that? Oh, I see. Right. So if I combine a ladle with a potion, it gives me 5 more hit points. If I combine it with a knife, it doesn't do anything, so we'll forget that. If I combine it with a warp scroll, I get magic +1, that makes sense. I think extra hit points would probably be handy, so let's do that. Yep. Okay, cool. So we've now got extra hit points. And on to the next area. Alright, so we've got effectively shrines and traps. Purple orb. What does that do? Okay, thanks. Another item to identify. Oh, another shield. Lots of loot. Dangerous shield. Now, if we want to go full roguelike, we should really just equip those and see if we can figure out what they are. But since we do have identify scrolls available, then it's probably best not to take the risk. Lots of shields around here. Can we attack around the corner? Doesn't look like it. Okay, so let's head this way. Let him come to us. That is the roguelike way. Alright, I've got a fork. So that's quite a bit worse than both of the other things we got. Does that make any decent crafting fodder? So we got our ladle equipped. If I combine that with the fork... No, nothing else. What happens if you combine the knife with the fork? Nothing at all. Alright, so the fork is pretty useless. Can Ku eat the fork? Yes. Okay, so he can eat equipment as well, so that's good. Well, you know, I don't know about good, but it allows you to clear out your inventory. Let's put it that way. Stuff. Shock pillar. What does that do? Looks like lightning, but it's actually a lot of nothing. Wait, I've got a fork +1 now. How did that happen? Okay. So that's got better for some reason.
Oh, did I throw that at Ku and he made it better? Or did I just find another fork and didn't notice? Well, it doesn't matter. It's still not that much better than the ladle I've got. So, okay, let's not continue just yet because we haven't explored the whole floor. And in these things, it's generally a good idea to explore the whole floor before you get out of the way. Pointy sword. The best kind of sword, some might say. Tried these skills yet. I feel it's probably best, since you can only use them 3 times, or I can only use this one 3 times anyway, it's probably best to save that for later floors when we get into a particularly nasty situation. It's all been pretty straightforward so far. I'm sure that will change. Again, if I throw that at Ku, what happens? No, he definitely had that. So I guess I must have picked up another one. Alright, on to the next floor. The sword staves and shells can be fused together using one of Ku's obligation skills. You can enhance a piece of equipment by combining an item to whatever equipment you'd like to improve. When items are combined, the stats assigned to similar item types will be added together. Right, so those bonus effects, those are the seals. You can increase the class of swords and staffs by continually using them in battle. Right, so your equipment gains levels as well as you do, I guess. Alright. Smash scroll, sounds like fun. These descriptions are all annoyingly vague, but I kind of like that. Oh no, I've been poisoned. I'm gonna see what a smash scroll does. Nothing at all. What does shock pillar do? So let's see if we can. Actually, Ku's taking care of that quite nicely. So if I try and throw a shock pillar. That did nothing. Okay, so we don't throw those. I guess we use them. We'll try them on a monster. It did say it does nothing though, but do we believe that? Yes, I guess.
Lots of breakable things in this room. Aura scroll. Okay, sounds like fun. Lets you enhance any item you have on hand. Boffo! So if I use that on my ladle, nothing at all happens. Okay. I guess it didn't say equipment, did it? Dragon skin. Okay. So these valuable items, it looks like you have stuff to do, and my cat's just come to visit, so if you hear any weird noises, it's probably something to do with her. Poison's pretty nasty, although you do regenerate your health quite quickly once it's gone, so... It's not horrendous. Eternal Shroom. What does this do? It might extend your life. Okay, that looks like that floor done. Let us move on. You and me both, Pupuru. Another cute guy. 俺たちは冒険者みたいなもんだな。俺はリーダーのユ。ごめんなさいです。手が滑ったです。リーダーのなんだ。パンダです。パーティーの知恵袋とでも言っておくですよ。オイラはウードン。よろしくね。僕はププル。こっちはクーちゃん。 Boys in a compile heart game? What is this? もしかしてお前これからこのダンジョンに入るのか？うん、そうだよ。この中に僕の探してる究極食材があるんだ。そうなのですか。でもその前にお花を摘みに行かれた方がいいですよ。おいおい、いいのか？これからダンジョンに入るんだぜ。どういうこと？これだからとお城は困るぜ。ですからお花を摘みに行かれてはどうですか？僕たち遊びに来たわけじゃないんだけど。だからですね、
トイレを済ませた方がいいと申しているのですよ。あ、まったくもうちょっと遠回しだったかな。 Sound advice. うん、言っといた方がいいと思うよ。そっか、寒そうだもんね。ちょっと行ってくる。ごゆっくり。じゃ俺たちはこの隙にですね。行っちゃおっか。あれ、いない。お礼言おうと思ったんだけどな。まあいいか。So it looks like we're going into a new dungeon now. So that sounds like a good place to leave this episode for now. So what we'll do is we'll call that there, and then we'll pick up from here next time. So thank you very much for following along with me on this journey through Sorcery Saga, Curse of the Great Curry God. And I will see you next time to explore this cave.